Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta sesión, en este webinar de Greenfins. Cómo los operadores de buceo responsables pueden proteger los arrecifes de coral en Colombia. Para mí es un honor compartir esta mañana con 3 personas que vienen trabajando de una u otra forma por los arrecifes de coral del mundo, de Colombia y también de otras regiones del Caribe, desde diferentes aspectos, desde la ciencia, desde las buenas prácticas, pero también desde cómo las industrias de turismo pueden tener un menor impacto en los arrecifes de coral. La mañana de hoy vamos a tener una sesión muy interesante sobre un programa en particular. Este webinar hace parte de un programa que es acompañado del Ministerio de Comercio a través del programa Riqueza Natural y de USAID, de quienes Corales de Paz han sido beneficiados dentro del programa Seaflower Meaningful Diving, donde les contaré un poquito al respecto. Esta presentación, este webinar, para que ustedes sepan, va a ser grabado, va a quedar en el canal de YouTube y va a ser también traducido al español en las partes que son en inglés. Así que no se preocupen si en esta mañana no logran entender algo, ahí va a quedar traducido para ustedes. La agenda de hoy es muy sencilla. Vamos a hacer una introducción y contexto, donde yo les voy a contar el por qué, el cómo y el para qué de este webinar. Luego tenemos las palabras del doctor Giovanni Suárez, director de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, compartiéndonos la visión y esperanza de una industria de turismo sostenible en Colombia. Seguidamente entraremos al programa Greenfins como tal, donde James Harvey, director de Reef-World Foundation, nos contará sobre el programa. Esa parte de James será en inglés, pero no se preocupen que será traducida en la grabación. Luego tendremos la participación del doctor Rubén Torres, director ejecutivo de Reef-Check República Dominicana, quien ya implementó el programa Greenfins en esta isla del Caribe y nos va a contar cómo ha sido su experiencia, pero también desde el por qué, el cómo y el qué de Greenfins en República Dominicana. Y por último, estaremos nosotros resolviendo preguntas y respuestas de ustedes. Así que las van poniendo en el chat de YouTube y queremos así entonces poder ampliar la información de Greenfins. Como les contaba, Corales de Paz, quien organiza el webinar con el apoyo del Ministerio de Comercio, USAID, de Reef-Check República Dominicana, de Reef-World Foundation. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que busca construir arrecifes coralinos resilientes con y para la gente, practicando buceo con propósito. Lo que queremos nosotros es revertir la problemática, la degradación de los arrecifes de coral, con el fin de que podamos seguir beneficiándonos de los bienes y servicios que este ecosistema nos presta. Y uno de esos bienes y servicios es el turismo, es el trabajo de poder llevar gente al agua a que vean la belleza de los arrecifes de coral. Como industria de buceo, a quien va dirigido este webinar, los arrecifes de coral son considerados para nosotros, y es lo que queremos transmitir, como el activo más grande que tiene una empresa de buceo. Nosotros somos miembros fundadores del Consorcio de Restauración de Arrecifes Coralinos, de la Red de Restauración Coralina en el Pacífico Tropical. Coordinamos Reef-Check Colombia para el monitoreo coralino y también iniciamos el programa Reef Repair, que es de jardinería de corales como asistencia a las estrategias de restauración que se están realizando en Colombia y el mundo. Lo que les decía, nosotros hacemos o promovemos el buceo como una herramienta. Lo llamamos nosotros buceo con propósito, que no es nada más que hacer buceo con un objetivo diferente a el recreativo, a solamente hacer burbujas. El buceo se convierte en una herramienta y los buzos en ese recurso humano en el cual podemos escalar las acciones de conservación, de monitoreo y de restauración de arrecifes coralinos. Por eso cualquier actividad
de buceo o donde el buceo se pueda utilizar como una herramienta de conservación está dentro de los modelos de buceo con propósito de Corales de Paz. Por eso promovemos las jornadas de control de especies invasoras, jornadas de limpieza, también, que es donde nos fortalecemos nosotros, que es los programas de monitoreo coralino a través del programa de ciencia ciudadana Reef Check, y por supuesto las acciones de restauración de arrecifes coralinos, donde, como ustedes saben, el buceo es clave para realizarlo. Eso lo llamamos buceo con propósito, y en inglés, meaningful diving, y es lo que estamos tratando nosotros de promover. Como les contaba, todo esto cabe dentro del marco del proyecto Sea Flower Meaningful Diving, que fue elegido en el 2020 en el programa de Colombia Riqueza Natural, Premio a la Transformación en Turismo de Naturaleza, el cual es un programa del Ministerio de Comercio y de la Agencia para la Ayuda Internacional del Pueblo de los Estados Unidos y su programa Colombia Productiva. Este programa de Sea Flower Meaningful Diving lo que busca es promover la conservación y restauración de arrecifes coralinos y otros ecosistemas marino-costeros en la reserva de biosfera Sea Flower, mediante una estrategia social y turística que a su vez fortalezca las políticas y estrategias de las autoridades ambientales y entes territoriales, de las corporaciones, de parque, de los ministerios, a través de la articulación de programas de ciencia ciudadana con herramientas tecnológicas. De esta forma estamos permitiendo que más personas participen y que podamos controlar las acciones a través de herramientas tecnológicas que nos permitan incrementar la eficiencia y realmente alcanzar el impacto social y ecológico que buscamos. 3 objetivos principales de este programa, para que contextualicen, es realizar actividades de restauración junto a parques y a la corporación ambiental en el archipiélago para que nos permita rehabilitar más o menos 1 hectárea de arrecife en el archipiélago, capacitando 250 personas en monitoreo y restauración de arrecifes coralinos, y que ese ejercicio de practicar buceo con propósito con y para la gente, con y para los operadores de buceo, nos permita generar unos beneficios económicos a unas 43 familias, que se beneficien de esta práctica de buceo con propósito. De aquí es donde sale la iniciativa nuestra de traer a Colombia el programa Green Fins. Consideramos muy importante que para poder que la industria del buceo, que nosotros estamos tratando de fortalecer, de promover, pueda realmente contribuir, sí, solo sí, se capacita y se adhiere a las mejores prácticas del buceo a nivel mundial. Y para ello, un mejor ejemplo que queremos compartir con ustedes es el programa Green Fins. Esto es lo que yo les quería decir. Con eso quiero parar aquí y darle la palabra al director Giovanni. Giovanni, ¿quieres que yo comparta la pantalla y vaya pasando las diapositivas, o lo quieres hacer tú? Gracias, Juan. Las preguntas que ustedes quieren hacer, bien las pueden dejar en el chat de YouTube, así que no se preocupen que al final serán compartidas. ¿Listo? Director, todo suyo. Muchísimas gracias. Faro, nuevamente pues muy honrado con esta oportunidad que nos está dando desde el viceministerio, específicamente desde la Dirección de Calidad, de poder participar en este espacio que nos resulta altamente importante para compartir lo que hacemos desde nuestra visión como Estado, que me parece que es clave para el desarrollo y para la protección de todo lo que es, que son los ambientes naturales y todo este mundo natural por el que ustedes propenden en la protección que están haciendo los corales y demás. Rubén y James, también un gusto poderles acompañar y seguramente aprender de ustedes, que tienen muchísima experiencia en esto, que nos van a ir orientando y participando, que creo que es lo que tenemos que empezar a hacer, y que son las cosas que de estas actividades tienen que resultar, que cada día nos vayamos conociendo más y podamos interactuar, entrelazarnos para atender los retos que nos depara
no solo el turismo, sino los temas de globalización y demás que son tan inherentes a nuestras actividades y a lo que nosotros hacemos. En ese marco de conceptual y demás, para nosotros resulta importante el propósito de un webinar como este, donde aparecen las formas como los operadores de buceo responsables pueden proteger los arrecifes de coral en Colombia. Y entonces ahí nosotros lo primero que vimos fue, Fano, no sé si me ayuda con la siguiente diapositiva, es que nos aparece que nosotros, cómo lo estamos viendo y desde dónde lo empezamos a abordar. A pesar de que estos son temas que con mucha anterioridad vienen poniéndose, se vienen presentando y nos vienen generando de alguna manera retos, particularmente desde el Estado, estamos en una deuda grande y hay que entrar por reconocer eso, que no habíamos visto que algunas actividades nos ayudan para mejorar el desarrollo de las políticas, para mejorar en toda la eficiencia de cómo podemos que los desarrollos que realizamos con los operadores turísticos permitan mejorar los temas de regeneración y demás. Ahí, siguiendo esto, el Viceministerio de Turismo, Ministerio de Comercio, lanzó una política de turismo sostenible. Esa política de turismo sostenible está muy de la mano, muy ligada con estas actividades y nos permite que las acciones que realizan los operadores responsables se puedan mirar en un marco de acción de por lo menos 10 años, que es lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos? Queremos mirar todo el tema de Seaflower y demás, no visto en el mediano o corto plazo, sino lo queremos ver con una proyección de por lo menos 10 años, cómo vamos a trabajar para mejorar. Mire, el archipiélago para nosotros representa el 13% de las instalaciones de turismo náutico en el país. Eso es significativo, eso nos tiene que hacer mirar hacia allá, nos tiene que orientar para decir algo importante tenemos que hacer por todo este desarrollo, por todo lo que se está dando. Ahora, en el marco de los operadores de turísticos responsables, ahí quiero hacer una claridad. Generalmente hemos asociado la palabra responsable desde lo institucional con temas de protección en la explotación sexual comercial de niños, niños y adolescentes. En este tema que está tan relacionado con los temas ambientales y demás, lo que nosotros entendemos por responsable es ese equilibrio que tiene que haber entre la operación de los servicios turísticos y la protección del medio ambiente, que muchas veces en el afán de capturar al turista, que en el afán de desarrollar toda la oferta que nace con la demanda creciente, pues que se olvida. Pero esa responsabilidad nosotros sí la tenemos muy bien considerada. No sé, Fano, si me ayuda con la siguiente diapositiva, con la siguiente. En ese marco, ¿qué es lo que hemos considerado? Pues que tenemos en el buceo un producto de altísimo valor. ¿Y de altísimo valor por qué? Porque no solamente es por las personas que lo realizan o por los operadores, sino porque es que alrededor de él, en todo lo que tiene que ver con conservación, con sostenibilidad, resulta importante tener unos aliados como son ustedes, como son los operadores de buceo y demás, que nos permitan llevar estas políticas de turismo responsable en lo social, en lo ambiental, para proteger el medio ambiente. Hoy en día ya no es concebible, o ya no se puede entender, o ya no se puede pensar en un turismo que no sea responsable, en un turismo que sea depredador. Eso ya nadie le cabe en su cabeza. En días pasados estuve con mi familia y como experiencia lo cuento, visitamos un destino y cuando llegamos a esta playa, da tristeza que bien sea porque la misma marea va trayendo los residuos y demás, encontrábamos basura, encontrábamos muchísimas cosas que uno dice, eso no debería estar pasando, ¿cómo estamos atentando? Sacábamos los vasos, me decía, tengo un niño de 8 años y
como 6 o 7 veces tuvo que ir a la caneca a llevar basura, y ya llega un momento que uno dice, ¿cómo más vamos a hacer? Pero no es solo eso, es todo lo que interactúa alrededor de la operación de nuestros océanos, de nuestros mares, de nuestra riqueza natural. Ahí, entonces nosotros tenemos que empezar a darle todo ese alto valor, es cómo vinculamos a los turistas, cómo vamos a vincular a las entidades, y quisiera de pronto, Fanor, si pasamos a la siguiente diapositiva, cómo vamos a vincular a la academia, cómo nosotros como Estado vamos a tener la suficiente capacidad de poder resolver los retos que nos está planteando ese mismo crecimiento del turismo. Entonces, uno diría, listo, los operadores, esos operadores vistos como desde el desarrollo de las actividades y demás, ¿cómo hacemos que sean responsables? ¿Cómo incluyen en sus actividades esa responsabilidad social, ambiental que tienen que tener respecto a la protección del ambiente? ¿Cómo garantizamos que ellos de alguna manera también sean responsables con el uso de menos plásticos? Incluso yo diría no de menos plásticos, ya a estas alturas no debería haber uso de plásticos. No es muy difícil que uno pueda conseguirse un recipiente de estos y llevar su agua, volver, no ensuciar, no llevar bolsas plásticas, tantas cosas que tenemos, y que esa cultura tendría que empezar porque los operadores, desde el momento en que hacen su primer acercamiento con los turistas, le estuvieran mostrando. Ahí en eso, yo creo que con la visión que tiene el turista también, de que todo este mundo natural nos favorece, nos gusta y demás, si el operador lograra enganchar eso o lograra articularlo desde cuando hace la captación del turista, tendría una posibilidad muy enorme de poder trabajar con él. Y seguramente eso le daría un plus en sus actividades. No solo el tema no solo se hace la competitividad a partir de los precios o del valor, no. Ni siquiera a veces de los instrumentos con los que se realicen las actividades. Se hace a través de estas cosas. Las diferencias nacen en qué tan responsables somos con el medio ambiente, qué tan responsables somos en la utilización de los residuos y demás. Ahí entonces nosotros sí creemos que se deben estimular buenas prácticas en materia ambiental, y que eso es súper importante para ese desarrollo. Bueno, no sé si me colabora con la siguiente diapositiva, se lo agradecería. Viene, nosotros en ese desarrollo de la política, entonces nos encontramos con unos temas como son los programas de calidad turística. ¿Qué hemos querido hacer? ¿O en qué andamos o qué venimos viendo? Tuvimos una primera etapa de normalización sectorial que incluyó cambiar de normas técnicas sectoriales a normas técnicas colombianas, que es la incorporación que nos va a permitir traer normas ISO, incorporarlas a nuestro país, hacer una ratificación por parte de los organismos de normalización y demás. Y ahí tenemos unas normas que en una segunda etapa tendrán que ser objeto de revisión para mirar en los temas de buceo y demás, cómo también empezamos a incorporarlas y cómo empezamos a ligar la actividad entre los prestadores, que nos resulta importante, y también lo que tiene que ver con los consumidores. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en esa materia. Entonces ahí está todo el tema de sistema de calidad, que lo cual hoy en día ya nos permite un desarrollo. Y tenemos el tema de los programas de destinos turísticos resilientes y adaptables. Ahí en eso, ¿qué es lo que nosotros, qué queremos hacer o cómo queremos trabajar? Pues queremos mirar qué programas, cómo podemos hacer a partir de turismo de ciencia, a partir de turismo responsable, visto nuevamente, como lo aclaré, de ese turismo responsable, cómo podemos empezar con los mismos turistas a generar mitigación que permita atender los retos que nos está planteando el cambio climático y demás. Y tenemos un tercer ámbito que tiene que ver con la hoja de ruta por la industria turística verde, que tiene que ver con las campañas de turismo regenerativo. Tenemos un reto enorme en mirar cómo vamos a trabajar
donde ya ha habido afectación y necesitamos empezar a regenerar. Y entonces ahí seguramente, Fanor, desde ya le ofrezco toda la ayuda, o sea, todo el compromiso por parte de nosotros para trabajar en iniciativas como lo que ustedes tienen, que nos parecen además, entre otras cosas, muy loables, muy importantes. En esa siguiente en la diapositiva que usted tiene en este momento, entonces tenemos dos temas que nos resultan de gran importancia. Una, ese turismo cuidador y regenerativo, que reitero es cómo vamos a trabajar para mejorar, y tenemos todo lo que nos plantea Colombia como un destino azul. Nosotros en materia de playas venimos trabajando fuertemente en dos proyectos, uno que es de ordenamiento de playas, donde se está trabajando con más de 23 playas en mejorar todo lo que tiene que ver con este tema de sostenibilidad y demás, pero traemos un proyecto también proyecto de bandera azul, Blue Flag, con el que esperamos también mejorar los estándares ambientales y con los que esperamos poder mejorar. Ahí viene articulado mucho el tema, viene muy articulado el tema del trabajo con los operadores turísticos y la responsabilidad que hay que tener frente al medio ambiente. Pero también tenemos unos programas como los programas de Colombia Limpia, que en sus primeras versiones, o la vamos a limpiar, o la vamos a limpiar ahora, que son procesos donde se le enseña al consumidor, no es por el hecho de que vamos y liberamos el océano de una cantidad de basura y demás, que estamos haciendo una gran obra, no, es el impacto que se está llevando de decirle a la gente que hay que limpiar, que hay que empezar a cambiar, de que uno tiene que ser responsable. A mí me alegra cuando yo voy con mi hijo y me dice, no, es que no se puede, a los océanos no se pueden llevar bolsas porque los peces se mueren. Ya tiene un mensaje en su cabeza y eso hay que empezarlo a generar, no solo con los niños, sino que tiene que ser algo general. Y para no extenderme tanto, la siguiente diapositiva, quisiera decirles que venimos haciendo un trabajo también muy articulado con parques nacionales y todo lo que tiene que ver con el sistema de áreas protegidas, donde venimos trabajando en los planes de ordenamiento turísticos, en los COT, y particularmente en cómo vamos a hacer la articulación para fortalecer la política ambiental y turística con las autoridades territoriales, en el marco de los planes maestros de ecoturismo de los parques nacionales naturales, y cómo hacemos para que en esos parques se implementen las mejores prácticas en materia ambiental, porque ya hoy en día parte de lo que hemos planteado es hay cosas que no deberían tener ni siquiera un poquito de tolerancia. Ya tenemos que ir en un plan de plásticos, de eliminación de residuos, tenemos que ir en un plan de cero huella de carbón, o sea, hay que bajarle a todas esas cosas que nos están generando unos daños que atentan contra nuestra diversidad y biodiversidad y demás, y que están generando una mala reputación a los países donde no se aprueban, donde no se aceptan prácticas responsables en materia ambiental. Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer ahí? Queremos que en los parques haya turismo, que haya mucho turismo, pero un turismo que sea 100% responsable, no 99, no 98, no, 100% responsable, porque entendemos que esa es la vía para que podamos desarrollar un turismo que sea de alto valor. Yo ahí quisiera dejar un mensaje con los prestadores de servicios turísticos que operen todo lo que tiene que ver con deportes de aventura, todo lo que tenga que ver con deportes que puedan resultar en productos turísticos, como es el caso del buceo y demás. Tenemos que hacer un trabajo, Fanor, y ojalá que ustedes nos puedan ayudar en hacer un trabajo de conciencia. Y repito, desde cuando se capta hasta cuando se va al turista, la responsabilidad debe ser del operador. O sea, el operador debería tener todas las herramientas posibles para garantizarnos de que ese turista, desde cuando entra hasta cuando sale, lo único que pueda dejar es beneficio para el lugar donde van a hacer sus visitas. Con esto, pues, quisiera cerrar diciéndoles que desde la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible de Turismo, que tenemos la implementación de la política de turismo sostenible, nos resulta muy importante hacer articulación. Y en esa articulación estamos
hemos entendido que es necesario poderles escuchar, poderles atender y poder ir aprendiendo de las prácticas que tal vez de las que nos va a hablar Rubén, de las que nos va a hablar James, para ir incorporando nuestro territorio al punto que nos volvamos un destino competitivo en la protección del medio ambiente. Les agradezco mucho la oportunidad que me han brindado. Giovanni, muchas gracias por esta contextualización. Es muy grato ver cómo desde el gobierno se vienen ya adelantando acciones, pero también hay una clara visión a largo plazo de cómo el turismo realmente puede contribuir a la protección, conservación y restauración de los ecosistemas. Muchas gracias. También ponemos a disposición Corales de Paz y su equipo y el trabajo que viene realizando para la construcción de arrecifes coralinos resilientes CONI para la gente. Lo hacemos desde la ciencia y desde la participación de los actores locales como desde un concepto muy sencillo, y es que para ellos y con ellos es que debemos conservar y proteger los arrecifes de coral. Quiero dejarle a todos claros, a todos a los que están viendo en este momento y a los que van a ver el webinar, que aunque el programa Sea Flower Meaningful Diving está pensado para el archipiélago y la idea inicial era realizarlo en San Andrés y Providencia, el programa Green Fins, pilotearlo ahí. Este es un programa que está pensado para todo Colombia donde hayan operadores de buceo, porque no solamente San Andrés y Providencia. Entonces, los que nos están escuchando desde Santa Marta, desde Cartagena, Isla Fuerte, desde el mismo Pacífico, la idea es que todos en Colombia puedan llegar a participar del programa Green Fins, que ya nos van a contar. Con eso quiero darle la palabra entonces a James Harvey de Reef-World Foundation. La presentación de él va a ser en inglés. No se me desesperen los que nos quede difícil entender. Va a ser traducido en la grabación, entonces tranquilos. Igual le pedí que me hablara despacio para que todos pudiéramos entender. Y voy a activar la autotranscripción para los que quieran de pronto leer. James, thank you very much for joining us this morning, and the screen is all yours. Well, my pleasure. Thank you very much. Well, first off, a big thank you to Fanor for inviting Reef-World to this event. And thank you to Director Giovanni for your words. I look forward to getting a full translation of the transcript afterwards and finding out what you said. So as Fanor has said, apologies for not being able to speak Spanish, but this webinar will be translated to YouTube into Spanish so you can get the most out of this presentation. Please take some notes, and if you've got any questions, I believe at the end of the session there's some options for people to ask some questions. But I'll go ahead. For the sake of saving some bandwidth, I'll stop my video while I'm talking. So my name's JJ Harvey. I'm the director of the Reef-World Foundation. I'm a marine biologist and a passionate scuba diver. I've been working internationally with over 25 countries who depend on coral reefs for their livelihoods and coastal protection. And I've been with the Reef-World Foundation for 14 years, primarily working on the international coordination of the green fins approach. So this is the agenda I'm going to talk about. What is green fins, why there's a need for sustainable practices, the business benefits of being an eco-conscious diving operator, and what you can do now in Colombia, what tools are available for you. So the Reef-World Foundation is a UK charity with over 20 years experience in coastal resource management approaches. So we implement the Green Fins initiative in partnership with the United Nations Environment Programme and governments around the world. So Green Fins is our flagship program and has been for many years. But our experience and focus is on creating a sustainable marine tourism with our ultimate aim being to make sustainable diving the social norm. So Green Fins provides the only internationally recognized environmental standards for the diving and snorkeling industry and offers practical, low-cost alternatives to harmful practices. And this includes anchoring, alternatives to anchoring or fish feeding,
chemical pollution, etc. And with the vision of making sustainable diving the social norm. So just to go into a bit more detail about what is Greenfins. So the mission statement is to protect and conserve coral reefs by establishing and implementing environmentally friendly guidelines to promote a sustainable diving and snorkeling tourism industry. Now, it's important to note as I go through this presentation, you will see two versions of the Greenfins logo. And this is because we have very recently updated the logo. And it's the first Greenfins rebrand since its inception in 2004. So it's been a long 18 years, long time coming. So typically, Greenfins is implemented at national level and based on a network approach, bringing together industry and government agencies with technical advice from UNEP and Reef-World. In each of the countries and sites it's implemented, it's building meaningful public-private partnerships, which are inciting environmental action. It's a unique program, and it's often implemented by local NGOs and government departments to support a sustainable marine tourism sector. So Greenfins has been implemented in 14 countries around the world to date. It was first introduced in Thailand in 2004 and spread across the main marine tourism destinations in Asia. It has since been adopted by governments of the Dominican Republic, Antigua and Barbuda, and Costa Rica in the Caribbean, and Egypt in the Middle East. As part of this, it has a robust assessment system to monitor and promote compliance with the Code of Conduct, and it provides support towards developing or strengthening relevant regulatory frameworks. And it's about a strategic outreach to and capacity building among diving and snorkeling centres, as well as government agencies. And something that really sets Greenfins apart is that from the very beginning, it was developed by divers for divers. So here you can see the Greenfins Code of Conduct, and it's essentially a list of 15 actions and activities above and below the water, which dive and snorkel centres agree to follow as Greenfins members. Examples include not using the anchor or preventing toxic chemicals entering the ocean, promoting a strict no-touch policy while diving. And by following these, a business's environmental impact will be minimized. So this reduction in impact is measured through the Greenfins environmental assessments. Now, I'm going to run you through what Greenfins membership looks like from a practical point of view. So those businesses that provide scuba diving, snorkeling, or manage a liveaboard can join Greenfins free of charge in an active country. And when I say an active country, I mean where there is a national team that has been trained to manage Greenfins by the Reef-World Foundation. And all they do is they simply fill out a membership form and email it in to Greenfins. So this was then picked up by the country team, and then they will reach out to that operator. That member then will receive on-site training to all of its staff by locally trained Greenfins assessors. So this is basically a 45-minute to 1 hour presentation to all the staff on how they can reduce their impact on day-to-day activities and what management can do to implement policy changes that lead to sustainable practices and a reduction in threat to the marine environment. Next, they will have their onboard assessment. And this is where Greenfins assessor will go on a regular scuba diving or snorkel excursion. And this will be done with real paying customers who are on holiday. So this is not a test. It's about helping to improve environmental policies and can show progress from implementing certain practices in their annual assessments. After the assessment, the Greenfins assessor will sit down with management and have a consultation session where they agree to improve on 3 key areas. Now, these 3 areas will be identified as part of their assessment, and
the assessment process has a way of ranking the biggest risk or threat to the marine environment. So in a collaborative approach, they will come up with an action plan together with that dive center, with the Greenfins teams providing low cost and practical solutions and alternatives to the risks that have been identified. So upon completion of their assessment, training and their feedback, they will then receive a certificate that is valid for 1 year. And their membership will be posted on the Greenfins website, allowing other potential tourists to pick and choose who they would like to go diving with. So it's important to note that this is an ongoing process, and sometimes it can take a couple of years before you start to see an improvement. It's about a continued reduction in threat, which is identified through their annual assessments. But it can lead to many marketing benefits, including being promoted as a top 10 member or top in their country if their score is progressing really well. Now, there is a system to encourage positive behavior change and not to promote those whose assessments identify that they're performing poorly. And it's about only promoting those that are taking measurable steps to improve their environmental performance. The assessment system underpins the Greenfins approach in order to measure compliance to the standards. And this is done by human assessors going into marine tourism operations and working face-to-face with them to identify actions to reduce environmental impact over time. So the result is an action plan tailored to that dive operator's location, service, team, and customers. We know that this works, and this is what is needed to reduce the industry's environmental impact. The data speaks for itself. If we look at data from Malaysia, for example, one of the older Greenfins countries, if we look at a 3-year period, you can see that dive centers systematically improve their environmental performance, thus reducing their environmental impact over time. So this is very typical data set that we tend to see in most of the active locations around the world. So the assessment system will provide a score which ranges from 0 to 330. And with 0 to 27 being very efficient or high compliance to the code of conduct. And this allows us to be able to extract data and pull out trends and patterns on an individual location or country level. So assessors are qualified by Reef-World following training on the use of the assessor manual, and that provides guidance to a comprehensive criteria and an international standard. So this is done as part of a 6-day training program, which is done on site. And the other thing about Greenfins is that it can support international environmental targets. So mapping of average impact scores identifies industry-wide challenges and high-risk activities. So this information can be used to support the development or strengthening of relevant regulatory frameworks in country. Governments are also using Greenfins in delivery against national and international environmental targets, including Sustainable Development Goals 12 and 14. So just to help get a better understanding of Greenfins, I thought I'd give a couple of case studies to some of the other countries where Greenfins is operating. So if we look at the Philippines at the moment, it's managed by the Department of Environment and Natural Resources, who have a pool of assessors trained up around the country. So Greenfins is included as a key component in the implementation of a departmental administrative order, and this is for the Coastal and Marine Ecosystem Management Program. So under this framework, it's enabled the government to allocate annual funding as well as staff time through national, regional and local work and financial plans for Greenfins implementation. Another case study would be looking at in Palau. So the Ministry of Natural Resources, Environment and Tourism, and specifically it's the Bureau of Tourism who have adopted Greenfins on a national level.
So the Bureau of Tourism is using Greenfins to deliver on their responsible tourism framework, as well as the Palau Pledge. And this is about promoting awareness and compliance to national tourism regulations. So it helps identify areas in need for regulation and inform their strategic planning as well. So state governments in Palau also uses Greenfin's outreach content to improve state tour guide training certification program. So it can be used on many levels, and there's a lot of flexibility within Greenfins to make it work best for that country. The last case study I'm going to talk about is a country that's a bit closer to home for you all, and the Dominican Republic, one of 3 countries in the Caribbean. I will pass over in a minute to Ruben, who's the Greenfins network leader for Greenfins in the Dominican Republic. But essentially it's been supported by the Ministry of Tourism, the Auxiliary Navy, and independent volunteers. But it's essentially, this is a great example where an NGO is carrying out the work of Greenfins on the ground. So Reef Check Dominican Republic have been doing a fantastic job since 2018. And they're the main implementing partners with the authority from the Ministry of Environment to conduct the assessments on their behalf. So they in turn can use that data to identify gaps and needs in terms of supporting existing legislation and developing new regulations. But what's come out of this very recently is that we've been able to do a data analysis from the Greenfins assessments that have taken place over the past couple of years. And despite our concerns that during the pandemic that some people might not have prioritized environmental protection as much, we were very pleased to see that there was an average change in threat from the first assessment to the second assessment by nearly 30%. So this shows that of all the participating operators in the Dominican Republic, they are all on average managing to reduce their negative impacts. In comparison, normally we would see about a 12% drop from their first to the second assessments. Again, so using the data, we're able to very specifically analyze and look at how they're performing. And for example, we can see there's been an 80% reduction in contact with corals and marine life, as well as a 46% improvement in role model behavior. About a third of the operators have decreased the use of their anchors since Greenfins has been implemented. And we've also seen a third increase in beach and underwater cleanups, which has been quite common around the world during the pandemic. There's a lot of operators who have not been able to conduct their normal regular diving activities, have been using their facilities and their equipment to be able to provide services in the form of beach and underwater cleanups. So I'd like to hand over now to Dr. Ruben Torres and give him for him to give you a more detailed insight into Greenfin's Dominican Republic. Sí, buenos días a todos. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación a participar de este webinar. Les envío un saludo muy caluroso desde el otro lado del Caribe, la República Dominicana, donde desde hace un tiempo hemos venido implementando el programa Greenfins. Primeramente, yo soy biólogo marino dominicano, también ahora instructor de buceo, y venimos desde hace muchos años, ya más de 15 años, viendo la degradación ambiental que el ambiente costero y marino ha venido expresando o mostrando. De esa forma, desde el punto de vista de una ONG, y en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también el Ministerio de Turismo, hemos venido aportando nuestra asesoría para determinar cuáles son los principales impactos al medio ambiente marino y cómo estos pueden irse reduciendo o mitigando. Y no es sorpresa para todos, a pesar de que la pesca, la contaminación siguen siendo los principales fuentes de impacto también. Lamentablemente el turismo, mayormente por la forma o por el volumen o la intensidad que se ha venido realizando, ha lamentablemente contribuido grandemente con la degradación ambiental marina.
pero también siendo la República Dominicana un destino turístico de muchísima importancia en la región, también vemos que el turismo como un gran aliado. Y por eso es que se ha iniciado desde hace muchos años ya, por ejemplo, el programa Bandera Azul, que ven ahí en la fotografía del centro, un programa también de certificación que busca reducir los impactos de los hoteles y las marinas en el medio ambiente costero marino. Yo, desde el punto de vista desde mi ONG, he logrado tratar de influenciar a los consumidores o a los usuarios directos o indirectos de estos recursos, ya que no es un misterio que lamentablemente nuestros gobiernos, nuestras autoridades, muchas veces están limitadas con muchísimos otros problemas, salud, educación, y a veces el tema ambiental queda relegado a una tercera o cuarta posición. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que si los consumidores directos o indirectos de los recursos costeros marinos son informados, educados, estos tienden a cambiar su comportamiento. Y ahí es que surge la idea o la oportunidad de integrar una certificación o una aplicación de mejores prácticas como lo es Greenfins, ya que ayuda no solamente a los centros de buceos y de snorkeling a cambiar sus prácticas, sino también a los usuarios a darse cuenta que hay impactos locales en los cuales cada uno como usuario está incurriendo. Y yo desde el punto de vista, visión como país, digamos, vi la oportunidad de invitar a Greenfins a la República Dominicana ya hace unos 3 años más o menos. Inclusive yo pensaba realmente desarrollar una certificación bastante similar o que vaya en este sentido. Sin embargo, no quise, digamos, reinventar la rueda, que ya estaba inventada, y procedí a invitar tanto a la Naciones Unidas como a Reef-World Foundation a venir a la República Dominicana y comenzar a implementar esa certificación, ya que el fin era el mismo, tratar de influenciar el sector turismo para comenzar a reducir los impactos que estaba causando. Otro punto muy importante, y veo que en Colombia ya están encaminados en este sentido, es el involucramiento del gobierno como principal autoridad. Entonces, tuvimos un acercamiento con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Turismo para que sea el gobierno que adopte este programa directamente desde su centro, y ya nosotros como ONG independiente y obviamente con la disponibilidad de fondos nacionales o internacionales, pudiéramos implementar ya el trabajo día a día como coordinadores nacionales, y que sea el gobierno ya que provea estos certificados a los centros de buceo. Inclusive logramos que el ministro de Ambiente es quien firma los certificados que se entregan a los miembros recientemente certificados. Y esto le da un peso grandísimo, que no solamente una ONG experta en temas marinos, sino que el gobierno provea esta certificación a los centros de buceo. Desde el punto de vista del gobierno también, Greenfins vino a ser una herramienta perfecta para medir, un termómetro para medir la temperatura de los impactos ambientales que provienen desde el turismo mismo. O sea, el gobierno ahora está utilizando estas evaluaciones para ver el grado de impacto que están surgiendo cada una de nuestras zonas turísticas por parte del buceo y del snorkeling, pero también lo más importante es ver cómo estos centros de buceos, en busca de un mejor desempeño, van reduciendo sus impactos directamente sin necesidad que sea el gobierno que venga a regularlos directamente, sino que ya que eso también sirve para el propio mercadeo del centro de buceo o de snorkeling, ellos compiten tratando de obtener una mejor evaluación el próximo año. Creo que JJ le va a mencionar que ellos cada año se le ofrece con la evaluación 3 puntos importantes que ellos puedan mejorar fácilmente. Entonces, ya ellos para la próxima evaluación se preparan mejor y los impactos se ven reducidos grandemente. Siendo un programa relativamente nuevo, también tiene muchos vacíos todavía, muchas limitantes. Dependemos casi enteramente ahora mismo de fondos internacionales que han sido recaudados o asegurados por Reef-World Foundation, y estamos todavía en proceso de que el gobierno también aporte ya económicamente los fondos necesarios para que este se mantenga como un programa gratuito para los centros de buceo y de snorkeling.
algo que también es un plus grandísimo incentivo para ellos. En fin, seguimos trabajando día a día y cada día vemos más centros de buceo siendo certificados, mostrando interés para certificarse. Tenemos ahora mismo un grupo bastante bueno de evaluadores que han sido entrenados por Reef-World en esta certificación y que atienden al llamado de estos centros de buceo para ser evaluados en el día a día de sus operaciones. Obviamente estoy aquí disponible para todos ustedes. He colaborado antes con Colombia, con su gobierno, con sus ONGs, con sus expertos y continúo estando disponible para cualquier ayuda. Gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. So I'm going to go on now and talk about some of the outreach and capacity building solutions that are available to anyone at the moment, regardless of whether or not you are a Greenfins member. So all materials are free to download from the Greenfins website. They're available in approximately 19 languages. And this includes Japanese and Spanish and Arabic and so on. Here are some of the examples here of the materials I've just talking about. For example, no fish feeding or using reef safe sunscreen, or what the importance of not wearing gloves, for example. And we find these materials are very useful. Often a picture is a lot easier to convey a message, especially from a dive operator's point of view. If they don't speak the language of their guests or the tourists, that these materials are very useful in conveying those messages across. This is an example of, we call this the icons, which is an excellent tool for dive guides or snorkel guides to use as part of their environmental briefings. But they're also being used by local and national governments that use these materials to promote best practice. And this is sometimes within their marine protected areas or within their national parks. So other examples include information on reef-friendly sunscreen, alternatives to chemical cleaning agents if you need to clean, for example, small areas or equipment at your operation without harming the environment. Again, a low-cost practical solution to be able to do that without harming the marine wildlife by using hazardous chemical cleaning agents, including bleach, for example. But also, providing information on why it's important to not touch coral, and the importance of not feeding fish and other marine wildlife. And it's often the case that we found from our experiences that people don't necessarily want to harm the marine environments that they've come to visit. It's just that they're not aware. It's about that lack of education. So it's about filling the gap through capacity building, and these educational materials are very useful for that. So the Greenfins philosophy is one of sharing and educating, and all of the learning materials focuses on helping the diving industry to relay or explain certain messages to their guests. And one such example of this is the no fish feeding poster, which explains a step-by-step or reasons why the negative impacts, or what the negative impacts of feeding marine life are. But it helps businesses to say no to fish feeding. And if they have these materials on display and this information, then it's a lot easier for especially junior level staff to be able to explain to the guests why they shouldn't be able to, or why they don't condone fish feeding as part of their activities. And again, it's about having the information behind them to support them to do that. So through implementation of Greenfins, the education and outreach component of Greenfins will result in improved practices within the diving industry. And this will encourage dive guides to redefine the way that they guide their divers,
daily changes in practices can have a huge impact. For example, our research that we've independently carried out with the university shows that providing a pre-dive briefing results in a drop in the chance of a guest making damaging contact to coral reefs from 37% to only 7%. And again, this is a great example of how involving making a simple change in your day-to-day operations can have a very large impact, especially when you add up all of the dives that are taking place over the year. We've also developed a series of short 2-minute how-to videos, which are on our YouTube channel, Greenfins. And these can be used to train staff, but also guests. So I'm going to play one of these videos now on what a dive operation should include in their pre-dive environmental briefing, which is, as you've just heard, is a critically important action that can reduce contact rates with coral reefs dramatically. So hopefully I'll be able to do this by including the captions. Okay, so just continuing on. One of the most successful deterrents to diver damage appears to be direct intervention by underwater dive guides, which can reduce diver coral contact rates by as much as 80%. So customers enjoy feeling like they're learning and improving during their experience when they dive. Our research suggests that by educating guides to support briefings with underwater corrections, damaging behaviors are reduced even more, and the impact spans more than just one dive. We have selected the most relevant of the Greenfins icons, and we've created a series of flashcards which can be printed onto waterproof paper and fit inside a BCD pocket, and that can be used to indicate to guests underwater where their practices can be improved. I'm going to talk about the need for sustainable practices now, and why Greenfins is still existing after all these years. And essentially this boils down to global tourism numbers. So prior to the pandemic, tourism was one of the largest and fastest growing sectors in the world. The World Tourism Organization recorded over 1.4 billion international tourists in 2019, and this is predicted to double by 2030.
Now, it's hard to estimate, but we believe that there are approximately 1 million new divers every year, and that generates 36 billion in revenue. And of that, 19 billion represents actual on-reef tourism, and that's like diving and snorkeling and wildlife watching itself. So the UNWTO recorded a 74% drop in tourist figures as a result of the COVID-19 pandemic. Now, this is unprecedented, even when compared to the SARS epidemic in 2003 and the global crises of 2009 as well. Now, current estimates predict figures expect to recover to pre-2020 levels by as early as 2024. Once again, bringing vital economic benefits to communities who remain reliant on tourism income. The trend for Colombia is no different. With almost, there was a doubling of tourism arrivals over the last 10 years. And again, hopefully expect to see that picking up again in 2024. However, if not well managed, marine tourism activities can bring environmental risk. Tourism can constitute a locally significant driver of marine life degradation, putting pressures on the ecosystem through direct and indirect impacts associated with developing infrastructure, as well as other activities. Significant diver damage is often seen on frequently visited reefs. So in a recent Status of the Coral Reefs of the World 2020 report, which was released by the Global Coral Reef Monitoring Network, GCRMN, shows that overall it's estimated we've lost 14% of the world's coral reefs as a result of repeat bleaching events over the past decade. And this is a very significant decline. However, the recent data hint towards signs of recovery and perhaps even evidence of adaptation. The overall message of the report is that many of the world's reefs remain resilient. So if we can remove the local and direct pressures on our coral reefs, such as those associated with tourism, then reefs have retained their natural ability to recover and survive other threats, such as those associated with overfishing and pollution. So by reducing local direct threats, and if we're talking about the diving and snorkeling industry, we're talking about direct diver damage, snorkel damage, anchoring, fish feeding, marine debris or plastic pollution. If we remove all of these threats, we can help reefs to become more resilient to wider global threats. So coral reefs are vitally important to us all, and we know that there is much at risk as we need to act now. Coral reefs generate a huge amount of value to local and global communities, food security, protection against storms, intrinsic value, but also financial, not least economic value derived from reef-based tourism, with pre-pandemic estimates being at that 36 billion a year. So before the pandemic, the demand for sustainable travel and adventure, particularly within that market, was growing. So a survey done in 2020 by Booking.com found 87% of travelers want more sustainable travel options. And a survey done by online diving holiday booking platform Zulu saw that 84% of divers want to book more eco-friendly travel options, but 75% of them struggle to find information to make this possible. So there's a strong feeling that once travel returns, sustainability will be on everyone's priority. People will be looking for safe options, but also sustainable offerings that are seen as a strong indicator of that. There's a big opportunity for governments to reopen tourism with sustainability in mind here. I'm going to talk about the direct business benefits that you or anyone can gain from being a certified and trained Greenfins member, or even just being more eco-conscious. So straight off, you will be engaging private sector stakeholders in environmental activities, increasing participation in citizen science programs, which will lead to more data. And again, this is all benefiting the wider marine environments that businesses depend on. Stakeholders who are more informed on local laws and local frameworks will lead to a reduction in conflict in that user group territory.
improved awareness of the threats associated with the reef tourism industry and solutions to address these, and improved environmental practices within reef tourism activities and reduced impacts on local marine environment. But also directly as a business, you can benefit economically by cashing in on this current demand I've just been talking about. Again, further research that was done in February this year by Reef-World shows that sustainability was the 6th highest search topic on Google in 2021. And based on Google Trends, 72% of travelers are looking for more sustainable options, with 87% of travelers trying to make future trips more sustainable. Millennials travel more than any other demographic group, and they have a bigger buying power than any other traveling demographic. So within that millennials group, 55% want to travel more sustainably. 73% aim to stay in an eco-friendly property next year in 2023. And 70% are more inclined to book if an operator is eco-friendly. With Gen Z data, this is suggesting 73% saying that are willing to pay more for sustainable options, and 62% buying of ethical or sustainable brands is important to them. So I'm going to give a couple of case studies from some dives and some of Greenfin's members directly, and how they found Greenfins to be beneficial to them in a variety of different ways. So Greenfin's #1 dive center, and they were the top of the top 10 dive centers around the world just before the pandemic. They said that the value of communicating your environmental credentials with customers for a product with added value and a positive impact spans more than one dive trip. And they found that customers send their friends to them to improve their environmental performance too, as well. So this is also good for business, and they have a lot of die-hard supporters. And because of this, the cycle continues, word of mouth spreads, and the marketing benefits pay for themselves, essentially. Now, many operations feel that in order to get positive customer feedback, that they can't say no to their guests, and are sometimes concerned, especially in countries where there's a tipping culture, that they have to please their guests and allow them to do whatever they want as well. But even if they know what they're doing is damaging to the very habitat, they still allow it to happen. However, as is the case with Bali Scuba in Indonesia, we find that it's not often the case, and in fact it was the opposite. They said once the customers understand about the adoption of the Greenfin's Code of Conduct, they became more aware about the environmental issues and are willing to support the operation's effort in preserving the environment. And this was partly done through the briefings, the signage, and the materials and the infographics that they had on display at their operation. And a case study from a very recent assessment of Dressel divers in Bahibe in the Dominican Republic. So this was their first assessment, and Dressel divers are part of a wider operation, and they're already very eco-minded. The hotel chain that they're associated with on site are part of the Wave of Change program, and they have their own program, Go Green, which is about environmentally friendly practices for diving and snorkeling. And this is an in-house program that they've built. But however, the assessment process done through Greenfins was still able to identify some other aspects that they had completely overlooked. And this includes the use of chemical cleaning agents, which were entering the marine environment. So again, this shows that there's always room for improvement. And even if dive centers or operators have gone out of their way to do the research, Greenfins can always help identify other areas. So I'm going to round off now talking about what you can do now. If you are a dive or a snorkel operator in Colombia, where at the moment Greenfins isn't available to you, here's some immediate things that you can do after this presentation to get started.
So I've talked about the materials a lot, but I cannot underestimate how useful they are. You don't have to be a Greenfins member to have these materials on display. And the icons provide an excellent tool for dive guides or instructors as part of their environmental briefings, as well as being used by local or national governments as well. These are available to anyone, so go to the website. If you click on free materials or download, and then you'll be able to browse and you can type keywords and it will come up with suggested materials for you. Another action that you can directly take now that is available to you and anyone is to take part in any of, there's a couple of online courses that we've developed. So we have two courses, the Greenfins Dive Guide e-course and the Greenfins Diver course, and I'll talk about those individually. So one really helpful tool for diving professionals is this Dive Guide e-course, and this is a culmination of all of our lessons and tools in one training course for dive guides. This is accessible again through the website, or you can see the link here. And is also included in the comments, I believe, in the YouTube channel. You'll be able to get a link for it there. But the course has 3 modules, with module 1 explaining why it's imperative to protect coral reefs and how guides can use the resources and the materials to support their daily work. Module 2 gives specific guidance for management techniques above water, and this includes ways to plan environmentally friendly dive, but also maximize the opportunity of an effective environmental pre-dive briefing to encourage guests to limit their environmental impact. And then module 3, which gives tips on how to confidently lead a dive using positive role model behavior and follow through with underwater corrections, which we've often found a lot of guides say that they find that's the hardest bit to do. So this module includes tips on helping guests adjust their buoyancy or adjust guests' buoyancy, and followed by an explanation of positive reinforcement once that dive is over. So the course is completely free, and users who want to display their completion certificate, and they can pay for a certificate separately for $25. And all fees go towards our work to support coral reefs and help grow Greenfins internationally. There is also an option to apply for the certificate for free as part of a scholarship fund for those individuals who cannot afford it, particularly those who have been affected by the drop in tourism since the pandemic. Now, the other course that we have is the Greenfins Diver course. The other one was the Dive Guide. This is Diver course. And this is really aimed at the tourists, and it's about helping divers or individuals to build on existing scuba diving knowledge by providing them with the skills and confidence to conduct more environmentally friendly dive trips. Additionally, it teaches divers about how to use their consumer power to demand more sustainable practices. And again, this has 3 modules. First, module 1 is a basic introduction to coral reef biology, global and local threats to the marine environment. Module 2 is about environmental tips above water, and this is such as how to prepare, plan, and conduct your own environmentally friendly dive trip. And module 3 learns tips for diving with the least environmental impact and how to create that demand for sustainable services in the industry as well. So in order to support with potentially introducing Greenfins to Colombia, we're also asking for those who are interested in joining Greenfins or having Greenfins come to Colombia to fill out a membership form. And this way, if Greenfins is able to come to the country, we'll already have the details on record. But by using this, we can also establish the scale and demand as well for Greenfins in country. So again, the link can be found on the YouTube channel, or just go to the website and click join and scroll down, and there you will find the membership form. Simply fill it out, take a picture or do a PDF and scan it, whatever suits, and then just email it to info@greenfins.net and we can take it from there.
So as I said, this will give us an indication of the level of interest in Colombia and help us define the resources which are needed to implement it. Lastly, I want to talk about a future option, which isn't available yet, but hopefully later this year, which will be for digital membership. And this will be available for scuba diving or snorkeling or even liveaboard operations in Colombia. So we're currently developing an industry first, and this will be coined the Greenfins Hub, which will be a new platform which will integrate existing Greenfins certified members, but also will allow upcoming Greenfins digital members to manage their own sustainability journey. So this was developed as a result of the demand for Greenfins internationally in countries where there isn't the Greenfins team on the ground to be able to come to the dive center and provide the training that's required. So as a result, we have this new Greenfins digital membership, which is an innovative online support system. And it's about motivating and empowering reef-based tourism operators to improve their daily environmental practices at scale. So funding for this has already been secured, and we're currently building it at the moment. And phase 2 for implementation will be planned. It says 21 to 23. It should be more just 2023 for phase 2, but we are hoping to launch this later this year. The platform itself will be highly accessible on mobile, desktop, but also key, which is offline access, because a lot of operators are often in remote areas. So once they have downloaded and installed all the information, they will be able to use this offline. And they'll be able to access all the tools and knowledge and solutions at their own convenience. Those who have completed their digital membership will be listed online. And the key benefit of this is you will attract more eco-conscious customers. This will also lead to increased bookings, and individual members will be featured in public articles, news, blogs. It would also help operators to achieve their own global standards as well. For example, taking tangible action to meet sustainable development goals. So I'd just like you to walk through the user journey now. After registering, users will answer questions linked to the Greenfins Code of Conduct about their daily operational practices. Excuse me. So the automated system will then identify and prioritize solutions to high-risk activities. Users will have access to a community support area, and that will enable an exchange of information between local, national, and international marine tourism communities as well. Greenfins national teams, as well as the wider industry, such as diver training agencies and other leaders in sustainable solutions, will also be taking part in this as well. So this is an annual process, and it will result in consistent improvements in environmental behavior, leading to reduced local impact on coral reefs. So this is something we're really excited about, and it's completely new. Now, the big difference to this, to the current certified model, is that registration, there is a joining fee for the first year of $140 US, and then it'll be $60 a year thereafter. So the idea of this is to enable Reef-World and to support current and new countries, including Greenfins Colombia, with Greenfins, and supporting governments and NGOs to ensure that a sustainable marine tourism sector is prioritized. And we're doing this as our reefs are facing more threats from the impact of climate change and mitigate the spread of emerging threats. And this includes, for instance, creating more awareness around new and current trends or issues such as stony coral tissue loss disease, for example. So as part of the registration process, each member will be required to add all the information about their business and help promote their member to the public and booking agencies. Management can then add team members
and staff to have different roles in the management of their profile, including answering the questions to identify the main threats from that operation. Additionally, if there's more than one operation and it's part of a chain, all those businesses can be managed in the same platform as well. So this allows the business owners to, or managers, to be able to compare progress across all of their operations, regionally or internationally. So it is possible to be both a certified member, but also a digital member. And you can see here, your digital membership will be displayed in one area and your certified membership in another as well. The dashboard will also display specific operation tasks which are needed to be fulfilled as part of the action plan that's decided upon completion of the questions that have been posed to that particular operation. And again, that's based on whether they are scuba diving or provide snorkeling activities. So another unique aspect of the hub will be the community area, where you can chat to other operators, and essentially it'll be like a private forum for Greenfin's members to be able to share solutions and ideas, or to help raise awareness about new or threats. So it can act as an alert network, and that could be for bleaching or for crown of thorn outbreaks or anything else. And this can be used to tie in with selected citizen science programs, which will be available specifically within that region. So if this is something that you're interested in, please go to the link will be in the YouTube channel, or but it's the greenfins.net/notify me hub. And then within that, if you scroll down, you'll be able to register, and that will give you updates on the developments and the launch later this year as well. So that's it from me. I want to say a big thank you for listening to me for this time, and say a big thank you to Fanor and Ruben and their teams at Corales de Paz and Reef Check Dominican Republic as well, but also thank you to the Colombian Ministry of Commerce, Industry and Tourism, and also the US Agency for International Development for helping to support this and make this happen as well. I look forward to our next meeting, hopefully. Hopefully it can be face-to-face. We shall see how this pandemic plays out, but really hoping that Greenfins can be introduced to Colombia, which would be the 15th active country globally, and also it will be the first country in South America to adopt the program as well. So there's some targets there. So I don't know if anyone has any questions. I don't know how we're going to do this, or if they're going to be answered separately afterwards in YouTube. But for now, I will hand back over to you. Thank you very much, James, for this presentation. Muchas gracias, James, por esta presentación. Sé que hay muchas preguntas no solamente por el programa, pero también por la presentación en inglés. Como les dije, todo el componente de James va a estar traducido. Hay unas preguntas que ya nos han hecho, las voy a hacer en español y también en inglés para que las podamos responder. Hay una pregunta y Rubén nos puede ayudar primero está para James, y nos preguntan si una organización que no es un operador de buceo puede vincularse a Greenfins, o cómo puede vincularse, ya sea porque hace jornadas de limpieza o hace actividades. Operador de buceo, no operador de buceo se pueden ir. James, the question is if non-diving operations can join Greenfins, because from their mission, they do, cleanup, so they work on coral reef restoration. Can they join, or this is only for diving operators? You're muted. You're muted. Yeah. Thank you. The Greenfins Code of Conduct is very much tailored to
dive centers that provide diving or snorkeling operations. So it's very difficult for individuals to become a Greenfins member. There are some NGOs or organizations that carry out scuba diver training as part of their operations, whether they're conducting reef surveys or cleanups, whatever it is. And if they provide the diving side of things, then yes, they can become a Greenfins member. Again, I would direct people to the website. There's more information on that, but it's a good question, yes. La respuesta sencilla es que está dirigido a operadores de buceo, pero sí hay organizaciones que así no sean operadores de buceo, pero que realicen buceo dentro de sus actividades para conservación y protección de arrecifes coralinos, pueden definitivamente vincularse a Greenfins y nos compartirá las formas de hacerlo. Hay muchas gracias. Thank you, James. Tengo otra pregunta y que nos hacen es, si un centro de buceo está certificado por Greenfins y no cumple los protocolos, ¿cuáles serían las sanciones que podría recibir? Rubén, si tú nos ayudas a responder esa pregunta, sobre todo desde el punto de vista que tú estás empezando, ¿cómo han recibido esto los operadores de buceo? Si alguien que está certificado no hace algo bien, ¿qué sucede con él? Sí, mira, el proceso de evaluación de Greenfins no es pasar o no pasar una nota o un requisito, sino que tú eres evaluado dependiendo de tus buenas o malas prácticas. Obviamente, como había dicho James, una evaluación o una nota, digamos, no sé si le llaman nota allá, una evaluación bajita es indicativa que tú tienes pocos impactos en el ambiente marino. Y una nota alta, que puede ser hasta 330 puntos, es que estás creando mucho impacto. O sea, todos los miembros que son evaluados, todos los centros de buceo que son evaluados, obtienen la certificación Greenfins de la primera visita. Se le entrega su certificado, se le da su nota, su calificación, y también, como dije, se le prepara o se le sugieren puntos a mejorar para la próxima evaluación el año que viene. Y de esa forma se va mejorando la calificación que tiene cada centro de buceo. Pero, digamos, no se penaliza a ninguno por hacer algo malo, sino que se le evalúa, se le da una calificación y se le proveen mejoras para la próxima evaluación. Creo que esto... James hubiera dicho algo similar a eso. Muchas gracias por eso, Rubén, aclararlo. Es un proceso más formativo y proactivo que sancionatorio. James, the question was if a diving operation who is a green member certified, it's certified by Greenfin, sorry, and he does something wrong for the environment. Does he get penalized, or how is he sanctioned for doing it if they are? And I think Ruben mentioned that it's not, this is more of a education and training, you know, and an assessment initially and how it progressed to actually improve, not necessarily to sanction, but something that you would like to complement there? Yeah, exactly. Ruben's completely correct. It's about long-term change and trying to create a positive or growth in one direction. So the first assessment will highlight many issues or problems. It doesn't matter if you cannot achieve all of the 15 points on the code of conduct. To begin with, yes, your assessment won't be great, but then as long as the next assessment you have shown an improvement, then you can retain that Greenfins membership. We will be bringing out later this year a new tier structure of gold, silver, bronze membership, and those which are performing exceptionally bad wouldn't even enter the category for bronze as well. So we will have the new tier system to help tourists identify who are the top performers and who are still struggling. But in addition to that, I would say it doesn't matter if you can't achieve all points. And to date, we've never had anyone
achieve a perfect score with Greenfin's membership. It's very, very hard to achieve all areas. So don't forget there's 15 code of conduct points, but within each one of those, there could be a separate criteria that would be like another 15, 16 actions or something like that. So there's a lot to take on board. What I would say is if a Greenfin's member who is promoting themselves as a Greenfin's member are carrying out an individual activity that is extremely detrimental to the marine environment, and they are being reported back to the Greenfin's management team, then initially what would happen is their membership would be put on hold, and there would be a non-promoted member while an investigation is carried out as well, because it wouldn't be fair on other Greenfin's operations who are doing their best to try and show improvement, and then one operator is consistently not following best practices. So there are systems in place within the approach, yes. Muchas gracias. James, Rubén, ¿algo que tú quieras complementar en español basado en lo que dijo James? Sí, algo que es un complemento a lo que ya yo he mencionado es que obviamente un miembro activo ya evaluado llegase a incurrir en una violación de algo, alguna actividad que sea muy dañina al ambiente, y ese miembro es reportado a la administración de Greenfin's, puede poner su certificación en pausa hasta una nueva evaluación. O sea que sí hay también consecuencias en caso de que incurran en alguna violación grave a cualquier regulación ambiental local. Muchas gracias, Rubén. Lamentablemente, el director de calidad y Desarrollo Sostenible para el Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos tuvo que dejar. Pero esta última pregunta que vamos a tomar, porque el tiempo ya apremia, creo que nos podría responder él, pero quiero recibir de pronto la experiencia de Rubén en República Dominicana, y es: en Colombia ninguna entidad nacional regula las actividades de los centros de buceo. Entonces, ¿cómo esperan que esto no genere un daño peor en ambientes marinos al masificar la actividad de buceo en áreas protegidas, en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que era uno de los puntos que tocaba el director, de tratar de hacer del turismo un eje de alternativa, pues, y de fortalecimiento de las economías locales en las áreas protegidas? Me imagino que en República Dominicana también tiene sus áreas marinas protegidas, y con esto se busca que la industria del buceo crezca y se practique de pronto de manera organizada en áreas marinas protegidas. ¿Cómo tienen ustedes pensado esto allá en República Dominicana, y qué recomendaciones tendrías tú para nosotros en Colombia? Sí, mira, Fanor, aquí obviamente yo no puedo hablar por el gobierno dominicano, digamos el Ministerio de Turismo en particular, y aunque en parte es cierto que digamos, la industria de buceo ha ido más apegada a la industria, digamos, hotelera en particular, o sea, sí existen ciertas regulaciones, pero son ciertas regulaciones más para el cuidado del turista como cliente, digamos, que las embarcaciones deben tener un seguro, una póliza de seguro en caso de algún accidente, que tienen, obviamente, que no hay afectaciones a la persona como tal. O sea, sí están regulados, pero Greenfin's viene a cumplir un vacío bastante amplio, es que ya los evaluadores Greenfin's entran al agua. Por ejemplo, los evaluadores del Ministerio de Turismo en República Dominicana no van al agua, sino que analizan, evalúan las instalaciones, las embarcaciones, los vehículos, el personal, pero ya no entran al arrecife de coral a ver cómo se comporta ese guía de buceo, a ver cómo se están comportando, qué se le permite, qué no se le permite a ese buceador turista. Entonces ahí es que viene como un complemento a estas posibles regulaciones que puedan existir en Colombia o en República Dominicana. Es un excelente complemento que también los evaluadores de Greenfin's están mayormente vinculados al tema ambiental de alguna forma, o son biólogos, o son personal de instituciones relacionadas al ambiente marino, lo cual crea digamos, un filtro muy importante, el cual puede ser usado por las regulaciones, por los gobiernos, digamos, que en general, o no siempre tienen este personal tan capacitado como
como lo tiene muchas veces la ONG. Es una buena, excelente alianza entre ONG y gobierno y sector privado para la reducción de los impactos ambientales. Muchas gracias, Rubén. Una última, creo que si el director hoy estuviera aquí, nos hubiera complementado de esa forma. Sin embargo, creo que queda aquí esa discusión de esa alianza entre ONG, operadores de buceo y gobierno, que es vital para que las cosas funcionen. Una última pregunta ahora sí, porque creo que es importante y enlaza con lo que tú mencionabas, Rubén, y es de esa integración de diferentes actores, ONGs, operadores de buceo y gobierno. Pero ¿cómo encaja la academia aquí? Y esta pregunta se la voy a dejar para que James cierre aquí. James, the last question that we're going to take is how the academia, can get involved here. What's the role of academia, of the science, in green fins and in the model of using it as a tool for reducing the impact of scuba diving on coral reefs? So I think one of the most important things anyone who's involved in marine research can do is use their findings to influence others for positive change. It's no good coming up with lots of fantastic data sets if it's closed and it's not being used. So I would employ anyone who is carrying out whether it's reef surveys or marine debris, or even if it's the discovery of new species or unfortunately species that we've lost, is to get the media involved, to get the local government, national government involved, to get this information out there and help raise awareness. The other thing I would suggest is to try and, so all of the messages in Greenfins are underpinned by science. We wouldn't promote any alternatives or practices or policies unless there was science behind that underpinned it. And this goes right through to alternatives to chemical cleaning agents, to the importance of including pre-dive environmental briefings, for example, and showing how it can directly reduce in contacts. And again, it's all because of the data and the science that's come out. So if you're involved in an academic institution in Colombia, and you're involved in any research, or if you want to volunteer your time to support existing research, then please, by all means, get involved. Yeah, definitely help spread awareness. Bien. Antes de traducir, Rubén, ¿algo que tú quieras complementar ahí? No, está bastante completo. Bien, pues simplemente para cerrar aquí, James, para la academia, lo que se busca, y lo traduciré de resumiendo la idea, y es que de todo este proceso lo que se busca es reducir los impactos de una industria sobre los arrecifes de coral. Para saber qué tan bueno, efectivo es ese ejercicio, necesitamos la información. Entonces, la participación de la academia es muy importante, un proceso de antes y después, que ya lo hace Greenfins, antes de vincularse a Greenfins y después, durante y después del proceso de vinculación, de adopción de esas prácticas, debe resultar en una reducción de esos impactos. Y la única forma de validar esa proposición es básicamente con datos. Entonces, más que bienvenida la academia. Igualmente, el grupo de asesores que está en cada país, la idea es que sean personas calificadas, entrenadas para que realmente puedan realizar una buena evaluación, que conozcan muy bien los procesos de cada uno de los impactos, y por eso las personas profesionales, biólogos marinos y biólogos ya preparados, va a ser clave. Con esto quiero terminar. James, Rubén, muchas gracias. El director Giovanni se nos tuvo que ir temprano, pero muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes que nos acompañan esta mañana, nos acompañaron por estas 2 horitas larguitas, 3 horitas ya. Muchas gracias. Esperamos que se sigan en la página web de Corales de Paz y de Greenfins cómo convertirse en miembro. Pueden ustedes descargar en el enlace de YouTube, del comentario de YouTube, puse el enlace a Greenfins, donde pueden descargar la membresía, la pueden llenar y nos la pueden enviar a nosotros, o se la pueden enviar directamente a James al correo de info@reef-world.com.
nada, quiero en serio agradecerles y hagamos realmente que sea posible construir arrecifes coralinos resilientes con y para la gente. James, Rubén, muchas gracias. Thank you very much for joining us today. Any last word for you two, from you two to the public? From my side, just a big thank you. Thank you to anyone who tuned in. Please do follow up with some of those actions, get involved, speak up, and if you've got any questions, feel free to email us and we'll get back to you as soon as we can. But thank you, Fanor, and thank you, Ruben, as well, for joining us. Y gracias a ustedes, Fanor. Sabe que como quiera, como siempre, sigo disponible un poquito más. Pueden en escribirme o llamarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente les dejo a todos. Pueden desde ya actuar en Greenfins. Solamente tienen que ingresar a la página web de Greenfins y descargar los iconos, las membresías, todos los materiales que están disponibles de manera gratis. Pueden tomar los cursos de Greenfins y de Greenfins e-course and the Greenfins Guide e-course as well. Eso los pueden tomar hoy y empezar a practicar Greenfins. Muchas gracias. Nos despedimos de la